Hi, lesson 6C, making music. And grammar for today is the revision of be and do, vocabulary on music, and pronunciation of giving opinions. It's J. Okay, let's start from the vocabulary. Итак, урок 6C. Создание музыки. Повторяем глаголы be, do. Вокабуляр разбираем музыкальный и выражаем собственное мнение. Начинаем с вокабуляра. Look at the photos of musical instruments and write the correct word in the instruments column. Итак, посмотрите на фотографии, изображены музыкальные инструменты. Вам нужно назвать их по-английски. Если нужно, проконсультируйтесь со словарем. Okay, instrument is and musician is. Please do it. We'll check it together. Okay, then we have grammar, revision of be and do, and circle the correct words. Итак, грамматика, повторяем глаголы be, do, обводим правильное, нужное слово. What kind of music are you or do you listen to? То есть вспомогательные глаголы be или do вспоминаем, в каких случаях какое используется. I am not или I don't like hip-hop. And etc. Then let's go to Grammar Bank, page 134. Итак, здесь обводите правильный вспомогательный глагол be или do. И затем идем в грамматику делать упражнения. So, lesson 6C, be or do. Let's listen to the sentences. Six point 19. 1. Hi, I'm Jim. She isn't very friendly. Are you Hungarian? 2. I can't talk, I'm driving. They aren't working today. Is it raining? So we use be as a main verb. We also use be to form the present continuous. Be here is an auxiliary verb. And remember to invert be and the subject to make questions. He's Spanish. Is he Spanish? Итак, когда мы используем вспомогательный глагол be, он может быть выступать в качестве сказуемого. Например, I am Jim, she is Jane. Или, например, she isn't very friendly. Да, это когда нет другого никакого глагола. В английском предложении предложение без глагола невозможно. Да? Также глагол be может быть частью present continuous. Например, I am driving. Как образуется continuous с глаголом be и смысловым глаголом с инговым окончанием. Также не забываем, что при вопросе мы меняем порядок слов. Okay, now let's switch to do, does and listen to the sentences first. 6.20. 1. I'm doing my homework. Do you do your homework regularly? 2. Do you speak English? Where do they live? They don't have children. Does your sister have a car? Where does your father work? Alan doesn't like jazz. So we use do as a main verb. We also use do, does to make questions and don't, doesn't to make negatives in the present simple. Do here is an auxiliary verb and remember about questions. Итак, do может быть основным глаголом, смысловым. Например, I'm doing something. Да, я, например, делаю что-то в continuous использоваться, например. Также использую как смысловой глагол do, does, simple. И для того, чтобы образовать отрицание don't, doesn't.
И также, чтобы задать вопрос, do you, does she, and etc. So here we have some exercises. Put the phrases in the correct column. Are you или do you? Есть фразы have a car, hungry, no, these people like classical music, and etc. Please use the right column for each. Итак, распределите по правильным, по соответствующим колонкам, когда мы используем do you, а когда are you. And B, complete the conversations with the correct form of be or do. А здесь нужно закончить диалог, используя правильную форму be или do. Use contractions where possible. Также можно использовать сокращения. For instance, do you speak German? Yes, but I don't often practice it. Здесь также используем, как вы поняли, вспомогательные глаголы. Можно использовать сокращения. Section 3, speaking. Read the questionnaire and think about your answers. Then interview a partner with the questionnaire. Ask for more information. Do you have similar musical tastes and habits? Итак, разговорная часть. Давайте прочитаем опросник, подумаем над ответами и затем будем спрашивать друг друга. Можно спрашивать дополнительную информацию, и мы выясним, у нас одинаковые музыкальные вкусы и привычки. My music. What kind of music do you like? And options. Classical, folk, hip-hop, jazz, pop, reggae, other. Какую музыку нравится? И здесь C. How often do you go to concerts or gigs, go dancing, which music videos online, download music, look for song lyrics on the internet. Как часто ходим на концерты, слушаем музыку, загружаем, танцуем, ищем слова. How do you usually listen to music? Как обычно слушаете? When you're in car, what do you prefer listening to? Если в машине, что предпочитаете слушать? When do you listen to music? Когда слушаете? What kind of music do you like listening to when you are sad, happy? Какую музыку предпочитаете слушать, когда вам грустно или вы счастливы? I am listening to a particular song or piece of music a lot at the moment. Сейчас, вот в данный период жизни, может быть, вы зависли на какой-то определенной песни и прям слушайте ее раз за разом. Do you sing or play in a group, a choir, band? What kind of music do you sing or play? Если кто-то из вас играет в группе, поет в хоре, то какая это музыка? Please be prepared with the answers. Ваша задача быть готовым с ответами. Okay, number 4 is pronunciation, giving opinions. Listen to the words and sounds, then listen and repeat. Давайте послушаем. Звук «й». Это не «j», как я не туда посмотрела, это же будет «й». Listen. 6.22. Yacht. Y. You. Yellow. Young. Your. Yoga. Year. You. Music. Tune. New. Beautiful. Student. Okay. Hidden yes sound. Some words with the U, U sound spelled with U or EW. Also have Y sound before the U. Example, music, not music. Есть скрытый звук «й», например, в слове music. But now we can listen, hear some say music, and that's okay, I think. Okay, then we'll listen to some phrases. Okay, let's go on. Listen and repeat all opinions, then practice saying them. Copy the stress and intonation. 6.24. I like him. He's great. I really like her. She's fantastic.
I don't like them. They're awful. I don't like it. It's terrible. It's about the word stress in the sentence. Please pay attention. Это об ударном слове в предложении, да, выделенное сильным, является ударным. Okay, now we can practice it. So I think we'll switch to video listening. Read the definition. Do you have buskers where you live? Do you give them money? Why not? Okay, busker. Noun, a person who performs music in a public place and asks for money. Итак, человек, который играет в публичном месте и за это собирает деньги. На английском они называются busker. Then let's watch a documentary, A London Busker. Do you think Charlotte likes her job? А теперь посмотрим видео про лондонскую девушку, уличную музыкантку. Как вы думаете, Шарлотте нравится то, что она делает? Busker можно еще перевести как бард. Ну, тот, кто сам сочиняет и поет. Но не обязательно. Да, это могут быть песни человека. Okay. So, let's watch. This is Charlotte Campbell. She's 25 and she's a busker. Charlotte plays the guitar and sings on the South Bank in London. Today, she's busking near the London Eye. On a typical day when I'm going busking, I get the train to Waterloo and I walk to the London Eye. I start at about 11 o'clock and I play until 1. Then I take a lunch break and sometimes I stay until 6 or 7 p.m. But in the winter, when it gets dark, I go home a little earlier. You can find buskers everywhere, in the streets, in shopping centres, outside bars and restaurants, and in the parks of most British cities. In London, you can also listen to music while you're on the London Underground. Buskers play or sing all kinds of different music: opera, jazz, pop, and folk. I like music that's on the radio, Ed Sheeran and things like that, and some older music from the 60s, like the Beatles. But busking isn't always easy. London is a busy city, and there are lots of buskers, which means you can't just play music wherever you like. You need to get a permit to busk in London and pass an audition, but when you do, there's a really nice community and busking in London becomes easy. So buskers like Charlotte have to choose an area of London to sing and play in. They share this area with other buskers, and sometimes they have to wait for the other buskers to finish. Charlotte lives in Brixton in South London. In her flat, she writes her own songs and practices. I love writing songs. I love writing my own music. For Charlotte, there are good and bad things about life as a busker. I like meeting new people and sharing my music with a new audience. There's music on the streets of London. I don't like it when it gets cold. There's music in my heart. There's music on the streets of London. That's where we are, that's where we are. Yeah, I get lonely. Yeah, I get cold. I get tired, oh so tired, but I'll never sell my soul. From Piccadilly to Leicester Square. Oh, I gave my heart to London.
and you'll always find me there. Ba 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 ba, there's music on the streets of London. Ba 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 ba, there's music in my heart. Ba 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 ba, there's music on the streets of London. That's where we are, that's where we are. Okay, after watching, let's mark the sentences true or false and correct the false sentences. После отмечаем правда или ложь, исправляем неверные предложения. So, do you think Charlotte is a good musician? Would you give her money? Понравилась вам она? Дали бы ей денежку? Okay, and the last assignment for today is writing. Let's go to the page 115. So, an informal email. Read the email. Who do you think Stefan is? Итак, читаем сообщение. Hi Stefan, my name is Carmen, I'm 19 and I'm from Cáceres in Spain. I'm a receptionist at a hotel. I'm studying English because I need it for my job. I live with my parents and my brother and sister. My father is an architect and my mother works in a clothes shop. My brother and sister are at school. I don't have very much free time because I work 6 days a week. So I usually go shopping on my day off. In the evening, I like seeing friends and listening to music. I really like hip-hop. What kind of music do you like? Please write soon. Best wishes, Carmen. Now, cover the mail. What personal information can you remember about Carmen? What does she say about her family and her free time? Look at the email again and check. Итак, что мы узнали о Кармен, как она проводит свободное время, как про ее семью. Look at the 6 underlined spelling mistakes. Can you spell the words correctly? Некоторые слова здесь написаны неверно. Можете их исправить. Plan a similar email. Make notes about the following information. Вам нужно написать подобное письмо другу. Какую информацию указать? В первом параграфе. Your name, age, and where you are from. Say what you do and why you study English. Чем занимаетесь, почему учите английский, кто вы, сколько вам лет, откуда вы. Во втором параграфе. You live with, say something about them. С кем вы живете, расскажите что-нибудь о них. Третий параграф. What you like doing in your free time. Что нравится делать в свободное время. Beginning. Как начать? Hi, I am. Middle. Use contractions. For instance, I'm from Cáceres. And best wishes, love, good for a good friend. Now write your email, use your notes and the language in the information box. А теперь напишите свое письмо, используйте информацию, которая уже была дана. Пойдем проверьте на ошибки, на спеллинг и задавайте. Можете также написать письмо вашему другу по переписке, pen friend or pen pal friend, с кем, возможно, познакомились в интернете. Это может быть реальный друг или вымышленный. That's it for now. Thank you very much. See you. Bye-bye.